Long before India woke to freedom at midnight, a small food stall in Payyanur was already part of the town's freedom movement. ദേശീയ പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 1928 ഒരു സത്രം എന്ന രൂപേണ ഈ പ്രസ്ഥാനം ഇവിടെ ആരംഭിച്ചു. This Independence Day, Surfsons takes a special detour to Payyanur, to a place that has been serving generations of customers since 1928, the legendary Bombay Hotel. Today, it stands as a pure vegetarian sanctuary. From early morning breakfast to rich sadhyas for lunch and satisfying evening snacks, a meal here fills your stomach and warms your soul. And the secret to their decades-long legacy? Their loyal patrons. The spark for this historic eatery came from the iconic Payyanur Congress Conference, a gathering attended by prominent national leaders, including Jawaharlal Nehru himself. The rest of the story, right here. ഈ സ്ഥാപനം ആരംഭിക്കുന്നത് 1928 മെയ് മാസത്തിലാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദേശീയ പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പയ്യന്നൂരിൽ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം നടത്തി. അതിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും അതുപോലുള്ള ഉന്നതരായ നേതാക്കന്മാരും ആ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ സേവാ ദൾ വണ്ടിയർമാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനവുമായി അടുപ്പമുള്ള ദേശീയ നേതാക്കന്മാർക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം നൽകാൻ KU വലിയ കുഞ്ഞിരാം പൊതുവാട് നേതൃത്വത്തിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിലും ഒരു സത്രം എന്ന രൂപേണ ഈ പ്രസ്ഥാനം ഇവിടെ ആരംഭിച്ചു. ആദ്യം ഇതിന് പേരൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഇതിനൊരു പേര് നൽകി. പയ്യന്നൂര് ഷൺമുഖൻ്റെ നാടാണ്, സുബ്രഹ്മണ്യൻ. പയ്യന്നൂർക്കാരൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നത്, പയ്യന്നൂർക്കാരല്ല എല്ലാവരും ആരാധിക്കുന്നത് സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിയെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാമധേയത്തിൽ ശ്രീ ഷൺമുഖ വിലാസം ബോംബെ ഹോട്ടൽ എന്ന പേരാണ് ഇട്ടത്. 1928 മുതൽ 1961 വരെ ഈ സ്ഥാപനം KU വലിയ കുഞ്ഞിരാം പൊതുവാളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിൻതലമുറക്കാരും നടത്തി. ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങളിൽ അവർക്ക് തുടർന്ന് ഹോട്ടൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ 1961 എൻ്റെ പിതാവ് VP അപ്പു പൊതുവാളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതനും കൂടി ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തു. Even the name Bombay carries a fascinating story. Why would a hotel in Payyanur bear the name of a city far away from Kerala? Well, the father of the hotel's founder, KU Veliya Kunyirama Poduval, was living in Bombay at the time. He had taken part in a historic session of the Indian National Congress in Bombay, and his son later named the eatery after the city. Today, Balakrishna Poduval, along with his brothers and children, carries this grand tradition forward. രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഇഡ്ഡലി വട, പുട്ട്, പൂരി, മസാല ദോശ, വെള്ളയപ്പം, നൂൽപുട്ട്, ചപ്പാത്തി, തൈര് വട, ബോണ്ട, അങ്ങനെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കും. Step inside and you're spoiled for choice. But the absolute star of the show is the lunch sadhya, served in 2 combos, ordinary and special. Whatever you do not miss the daily rotating payasam. From rich pal payasam to the classic pradaman or ari payasam. And here's an insider tip. Ask for their famous soybean curry. It's high in demand and limited in stock. Come evening, the menu switches up with chapatis, vegetable biryani, uttapams, puffed up puris, and their famous masala dosha, which definitely deserves a special mention. Now, who is the culinary mastermind behind these legendary dishes? Meet Tambai Chetan. ഞാൻ 50 വർഷമായി ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു. 77 ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിക്ക് വന്നത് ഇവിടെ. 77 മുതൽ 3 വർഷമായി ഈ മേഖലയിൽ.
നല്ല ഭക്ഷണമായി കൊടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ട്. നന്നായിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണം അവരാഗ്രഹമുള്ളൂ. Apart from snacks, the meals are cooked the traditional way, on fire stoves, using massive otopatrams or bronze vessels and copper pots. Each signature dish even has its own stove. സാധാരണ ഈ വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ചോറ് ചെമ്പിൽ വെക്കണം. ചെമ്പിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ ചോറ് വിറക് കത്തിച്ച് ചോറ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ രുചി ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ കൂട്ടുകറി ഓട്ടിൻ്റെ വട്ടത്തിൽ എന്നാണ് കാണുന്നത്. കൂട്ടുകറി അതേപോലെ തന്നെ പായസം ഓടിൻ്റെ വട്ടത്തിൽ വെക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ വിറക് കത്തിച്ച് അതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു രുചിയാണ്. Decades may have passed, but Bombay Hotel's following remains unshaken. For generations of regulars, a visit to Payyanur is simply incomplete without dining here. 1970 മുതൽ ഈ സ്ഥാപനമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്. ഇടയ്ക്കിടെ വരും, ഫാമിലി വരും. ഭക്ഷണത്തിന് അന്ന് മുതൽ ഇതുവരെ ക്വാളിറ്റിയെല്ലാം നിലനിർത്തുന്നുണ്ട്, നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. മാനേജ്മെൻറ്റ് നല്ലതാണ്. Operating every day from 6:30 a.m. to 8:30 p.m., you'll find this piece of Payyanur's history near the Government Boys High School in Payyanur town. From its humble origins a few meters away in 1928 to the bustling space it occupies today, Bombay Hotel isn't just an eatery. It's a part of the town's history. Happy Independence Day!